This conference will now be recorded. Okay, screen కనిపిస్తుంది కదా? Yeah. So this is like MuleSoft integration అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్, సో నేను MuleSoft ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ నేను ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనకు జనరల్ గా సాఫ్ట్వేర్ కంటెక్స్ట్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ లెట్స్ సే మనకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు, సే మనకు డంకిన్ డోనట్స్. సో మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. సో డంకిన్ డోనట్స్ అనేది ఒక క్లయింట్ అనుకుంది. సో వీడు ఏం చేస్తుంటాడు అంటే, వీడి డేటా అంతటిని సే లెట్స్ సే వీడి దగ్గర ఒక వీడు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు, వాడి దగ్గర ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, వాడు చేసే మొత్తం ఎలా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, వాడి దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ చైన్స్ కానీ అన్నిటిని వాడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు అంటే ఒక డేటా స్టోర్ లో పెట్టుకుంటాడు. సో వేర్ హీ స్టోర్స్ ద డేటా ఈస్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఒరకిల్ లో పెట్టుకుంటున్నాడు, ఆర్ మనకు అట్లాంటి సిస్టమ్స్ డేటా సేవింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి లైక్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో పెట్టుకుంటున్నాడు. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లైక్ ఫ్యూ డెకేడ్స్ వాడు ఏమనుకుంటాడంటే, ఈ డేటా అంతా మన దగ్గర అబ్సల్యూట్ అయిపోయింది, అంటే దిస్ డేటా హ్యాస్ బికమ్ ఓల్డ్ అండ్ సేవింగ్ ద డేటా ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ నౌ. సో అందుకే ఏమనుకుంటాడు, కొత్తగా మనకు డేటా సిస్టమ్స్ వస్తున్నాయి, లైక్ మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ సిఆర్ఎం ఉంది, లేకుంటే వేరే ఎక్కడైనా ఇంకా ఎక్కడ నెట్ స్వీట్ ఉంది. సో ఇలాంటి దగ్గర వాడు పెడతాం అనుకుంటుంటాడు. సో ఇప్పుడు వాడు ఏం చేయాలంటే ఈ డేటాని, సో ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్స్ లో ఉన్న డేటాని కొత్త సిస్టమ్స్ లో Aishwarya, Nandu here. Yeah. Aishwarya, it will be better if you communicate in English only, because in corporate world they generally speak in English now, so that will be fine for understanding the terminology words. Yeah, sure. Just give me a minute. Okay, thank you so much, Aishwarya. Okay. Yeah, okay. Yeah. So where was I? So here, yeah. So let's say Dunkin is deciding now to move its entire data to some other new systems like Salesforce, and some there are like NetSuite. So these are new systems which can store the data in more efficient way. So now what the client says is, I want all this data, whichever it is stored in Oracle or mainframes. So I want all this data to be coming into this new systems, and also the real-time data. So let's say what Duncan wants is, he wants to keep the data in Oracle and also in Salesforce. He wants to keep in mainframes and also in NetSuite. So what has to happen is, whenever the data comes to this data systems, let's say Duncan's oka website undi. Okay, so whenever the data comes into that website, ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డేటా మనకు Oracle లోకి వస్తుంది. At the same time, సో మన ఇంటిగ్రేషన్, సో మధ్యలో ఇక్కడ మనకు MuleSoft ఉంటుంది. ఈ MuleSoft ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్, it will take the data from Oracle and then immediately it will just insert the data into Salesforce or NetSuite or whatever the new systems it will have. Okay, so here in place of MuleSoft, so this is our integration layer. In this place we have many tools like MuleSoft, we have Delboomi, we have Tipco. So we have many integration tools here. So one of the thing is MuleSoft, and this is very in high boom in the right now market. ఎందుకంటే చెప్తాను. సో MuleSoft వల్ల మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే, ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ కాంపోనెంట్. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లైట్ వెయిట్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇట్ రన్స్ ఆన్ ద జావా మెషిన్. సో JVMs ఉంటాయి కదా, సో జావా మీద కొంచెం ఐడియా ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో జావా ఆర్కిటెక్చర్ మీద రన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లైట్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ కమ్ టు దిస్ వన్. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు Dunkin will push the data. సో Dunkin వెబ్సైట్స్ నుంచి వచ్చిన డేటా అంతా ఇట్ విల్ కమ్ టు Oracle. సో ఎలా వస్తుంది, లెట్స్ సే Dunkin వాడికి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ లో somebody like any customer will go and order 10 donuts అంటాడు. సో whenever the button is clicked, like 10 ఆర్డర్ పెట్టి బటన్ క్లిక్ చేస్తాడో ఒక API హిట్ అవుతుంది అనమాట. సో API అంటే మనకు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. So whenever that API hits, it will come to Oracle. So now what MuleSoft has to do is, it has to replicate that API. So until MuleSoft has to expose APIs.
So basically, so MuleSoft main functionality enti ante it has to get the data, then it has to transform the data. So ఇక్కడ transform అని ఎందుకు వాడుతున్నానంటే Oracle మనకు ఒక format లో data ఇస్తుంది. So now Oracle will give some, let's say, CSV format. So Oracle will give any CSV format or JSON format, some formats. So but Salesforce will accept only in XML format. Let's say this is an example. So how to convert JSON into XML? So that is called as transformation. So in MuleSoft there are few components like DataWeave, and also we can discuss in later classes. So it will take the data from one format, it will transform the data, and it will push the data. So what is the next step here? Get the data, transform the data, and push the data. So this is called integration flow. Integration flow ki we should add many steps, like how the customer, so our customer is here Dunkin, so how the customer wants it to be, like మనం integration అనేది ఒక flow అనుకున్నాం. So this flow, so whenever he wants, will he trigger this flow, or he wants us to make this flow as an API అంటే మనకు suppose this API can be linked with user interfaces objects, or this APIs can be triggered, they can be linked with Salesforce objects. సో మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం నేను UI లో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాను. లెట్స్ సే సపోజ్ ఎనీ so here I told it, so here in Dunkin website there is some button, let's say. So whenever that button is clicked, as of now the data is pushed only to Oracle. So for this button they will add our API also. So this entire thing will be exposed as an API. So this API will be triggered whenever a button is clicked on Dunkin website. So our button click అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, it will do all these steps: get the data, transform the data, and push the data. So this is the main flow what MuleSoft does. So MuleSoft is like an ocean. It will have many things, many things to do. We can expose an APIs, we can consume APIs. Let's say if you want to, if there are some other so there are many API protocols, like, so let's say, so these are APIs. So here we have REST APIs, we have SOAP APIs. So these two APIs can be consumed here. And suppose, let's say, Oracle నుంచి data ఎలా వస్తుంది మనకు. So here get the data అంటున్నా నేను. So how the data will be getting it? Maybe we should use API here. So what type of API we have to use? We have to use REST API or SOAP API. అంటే ఇప్పుడు MuleSoft డేటా ఎలా వస్తుంది అనేది మనం API కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో మనకి MuleSoft లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోప్ కన్జ్యూమర్ ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ జస్ట్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సోప్. సో సోప్ అనే విజిటల్ మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, Oracle వాడు ఇస్తాడు అనమాట. సో ఇదంతా ఒక ఫ్లో. So this is just for basic understanding. MuleSoft is an integration layer. What is an integration ante? It is connecting two or multiple systems. Let's say ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ Oracle to Salesforce అనట్లేదు. I'm telling like Oracle mainframes, or let's say any mobile applications ఉన్నాయి, mobile applications. ఈ mobile applications నుంచి, so multiple systems ని we have to integrate with multiple systems. We can expose APIs, we can do point to point integration. Point to point integration means we are just connecting the endpoints. Nothing is being done here. So everything can be done in this integration layer. And in this integration layer, why we are focusing on MuleSoft is, recently MuleSoft is acquired by one of the point is recently MuleSoft is acquired by Salesforce. So I think most of you know Salesforce. So Salesforce acquired this MuleSoft, and it is spreading out MuleSoft like anything. And the second thing is, it is, as I've already told, this is a lightweight machine and it runs on JVMs. So it handles huge amount of data very easily without any extra things which have to be like in DataWeave. Let's say DataWeave అనేది ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ మనకి ఏంటంటే చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మనకు MuleSoft లో ఉన్నంత కంపాటబిలిటీ, మనకున్నంత హై డేటాని మెయింటైన్ చేసే ఎఫిషియన్సీ DataWeave లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ టిప్కో అనేది మనకు చాలా ఓల్డ్ టూల్ అనమాట కంపారిటివ్లీ విత్ దీస్ టూ. So this is the main thing of integration. And any doubts up to here? No, Aishwarya. Yeah. No, Aishwarya. Clear. No, Aishwarya. Yeah, cool. So let's say, so whatever I've explained is right. So this is entirely here written. So
what is Mule. Mule is a lightweight ESB. So when I say lightweight, so here they mention the term called as enterprise service bus. So whatever I have mentioned here, right? So where this entire code is being developed, it is being developed on an enterprise service bus. So it takes care of, it's like an runtime engine. So wherever, so we will write code, and where it has to be executed, it will be executed on ESB. And as I mentioned, it is Java based, and it performs operations like .NET using .NET and sockets. And what is MuleSoft ESB? So runtime engine. So you might be knowing, right? So మనం MuleSoft code అంతా ఒక చోట రాయాలి. So where are we writing the code? That is MuleSoft కి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. That is Anypoint Studio. So in this we'll be writing the code. And where this will be executed, it will be executed. So internally, so we will not be doing anything. We will be writing the code, we'll be designing the flows in Anypoint Studio, and this will be internally executed on ESB. Okay. So this is the same thing, service bus integration platform that allows developers to connect applications together quickly and easily to exchange the data. And why Mule ESB used? So I have mentioned, right? So it is for the interaction. So to implement the mode of interaction. So here we are implementing the interaction between multiple data systems. So whatever the data systems may be, Oracle mainframes, mobile applications, whatever it may be. So we can interact with multiple systems. And by completion, yeah. So in this training, so what we are going to learn is like, what is the basic concept of ESB? So this is just an overall understanding. So how it internally does and how the flow goes, we can go in depth in later parts. And the concept of MuleSoft API integration platform. So now I have mentioned that there are many kinds of integrations, like point-to-point integration. So the customer itself will trigger the point-to-point integration. So whenever the customer wants, like Duncan, they will decide. So now I want the data to go from Oracle to Salesforce. He will say like, okay, today 20th December at 8:30, I want to do this. So he will do it on its own. But what if he wants, like, it should be automatic. So everything should be automatic. It should be scheduled. It should be in an API form. It should be exposed as an API. So all the concepts, how to do all these things can be covered here. And once so this is like all the development part. So we have to, again, there is deployment and managing APIs. So develop చేసేస్తాం, okay. So that should be up and running కదా. So whenever the development is done, it should be up and running. It should be consumable. So ఇప్పుడు మనకు ఈ వెబ్సైట్ కానీ అది రన్ అవ్వాలి, ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది, హౌ టు డిప్లాయ్ దమ్, హౌ టు మేనేజ్ దమ్. సో ఇప్పుడు ఒక API బిల్డ్ చేశారు, దాన్ని కోడ్ రాశారు, అది లోకల్ గా రన్ అవుతుంటుంది. బట్ ఇట్ షుడ్ బి డిప్లాయబుల్. అది రన్ అయ్యి వేరే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోగలగాలి. అంటే మన లోకల్లో డిప్లాయ్ చేసిన కోడ్ ని ఇట్ షుడ్ బి యూజబుల్ బై ద క్లయింట్, వాట్ ఎవర్ ద క్లయింట్ మే బి, Dunkin's ఆర్ ఎనీవన్. సో దాన్ని హౌ టు డిప్లాయ్ అండ్ హౌ టు మేనేజ్. ఒక API డిప్లాయ్ చేశాక దానికి సెక్యూరిటీ అప్లై చేయాలి, లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టాలి మీరు, లేకుంటే ఏదైనా సమ్ పాలసీస్ అప్లై చేయాలి. సో హౌ టు డూ దట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం, డిప్లాయింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ APIs. And learning how to write DataWeave Transformation. So I have told you, right? So 3 steps ఉంటాయి మనకి. Get the data, transform the data. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి ఎలా జరుగుతుంది? సో మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను చెప్పాను JSON to XML. మనకు JSON to XML అంటే how it will be, మనకు కోడ్ ఆటోమేటిక్ గా రాయదు. We have to do something. We have to write some transformations. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎక్కడ నడుస్తాయి? సో దట్ ఇస్ DataWeave అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది MuleSoft లో. సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది. Next, leveraging knowledge of MuleSoft integration concepts, the basic concepts. మనకు MuleSoft లో ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓషన్, మనకు చాలా ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి. సో మనకు బేసిక్ గా మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అండ్ హౌ టు యూటిలైజ్ దెమ్ అనేది. నెక్స్ట్, హౌ టు అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ టు రిజాల్వ్ స్టాండ్ అలోన్ ఎర్రర్స్. సో ఇప్పుడు మనం కోడ్ డెవలప్ చేసాము, ఓకే, వీఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇట్, వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. సో మధ్యలో దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ దట్ ఇట్ విల్ బ్రేక్. సో ఆ బ్రేక్ అయితే ఆ కోడ్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? సో ఏదైనా కోడ్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. ఆ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేస్తాం? దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఏంటి? ఏదైనా సపోజ్ ఒక కోడ్ రన్ అవుతుంటే ఇట్ ఇస్ బ్రేకింగ్, హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ హౌ టు గివ్ దట్ ఎర్రర్ టు ద క్లయింట్. ఆ క్లయింట్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ గా క్లయింట్ కి ఎలా ఇస్తాం, అది ఏంటి తప్పు, ఒకటి ఏం జరిగింది, అదే అలా హౌ టు హ్యాండిల్ ఎర్రర్స్ అనేది ఇక్కడ చూస్తాం.
నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రెస్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, సో ఏపీఎస్ అనేది మనకు రెస్ట్ అండ్ సోప్. సో 2 types of APIs ఉంటాయి. సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు APIs అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ దీస్ APIs, హౌ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ అండ్ వై దీస్ ఆర్ యూజ్డ్, and how to consume our MuleSoft integration project into these APIs. So that all we can see here. And industry based case studies and live projects. So we can give some examples like ఇప్పుడు ఇదే ఉంది, ఒక Oracle నుంచి Salesforce కి యాదేస్తారు. సో మెయిన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వై యూ షుడ్ లెర్న్ MuleSoft to grow. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇట్స్ ఆన్ డిమాండ్. సో ఇప్పుడున్న మనకు చూసుకుంటే మొత్తం మార్కెట్ లో MuleSoft ఇస్ ద టాప్ 1 అనమాట. MuleSoft ఇస్ కంపారిటివ్లీ MuleSoft మనకి చాలా గ్రోత్ లో ఉంది ఇప్పుడు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫిషియంట్ అనమాట, పాయింట్ టు పాయింట్ కానీ ఏపీఐ లెడ్ కనెక్టివిటీ అంటే మనకు ఇలా ఏపీఎస్ ఎక్స్పోజ్ చేయడంలో కానీ ఇట్ ఈస్ ద టాప్ 1 నౌ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ హై పే మనకు MuleSoft ప్రొఫెషనల్ జస్ట్ మీరు ఒకసారి గ్లాస్డోర్ లో కానీ లేకుంటే నౌకరీలో కానీ జస్ట్ వెళ్ళి సాలరీస్ చూడండి. MuleSoft ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎంత ఉంటుందో సాలరీస్, యూ విల్ బి షాక్డ్. సో అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు, అంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం కోడింగ్ ఇప్పుడు లైక్ జావా కానీ సి లాంగ్వేజ్ కానీ పైథాన్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. జస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా పర్లేదు. జస్ట్ అసలు వాట్ ఈస్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఈ జస్ట్ గెటింగ్ ద డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా, అది అర్థం చేసుకునే మనకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ వై వీ షుడ్ లెర్న్ MuleSoft. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ who should learn, మనకు జస్ట్ ఐ హావ్ మెన్షన్. సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో మనకు ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఇట్స్ ఓకే. ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, ప్రోగ్రామర్స్, జాబ్ సీకర్స్, ఫ్రెషర్స్, సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ దిస్ టూల్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ అనేది ఇక్కడ రియల్ లైఫ్ లో మనకి జరిగేది చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు స్విగ్గీ అని ఒక యాప్ ఉంది, ఆ స్విగ్గీలో మనం ఆర్డర్ పెడుతున్నాం. ఆర్డర్ పెడితే ఆ యాప్ నుంచి డేటా వెనకలకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో దట్ సపోజ్ లెట్స్ సే ఒక ఇంకో సిస్టమ్ ఏదో ఉంది, ఇక్కడ స్విగ్గీ నుంచి మనకు ఇక్కడ స్విగ్గీ, ఇక్కడ మనకు డేటా అంతా XYZ, వీ డోంట్ నో XYZ ఎక్కడో ఉందని. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ XYZ అండ్ పుష్ ఇట్ టు QQQ. హౌ టు పుష్ ఇట్ అనేది చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా ఎలా వస్తుంది, ఆ మధ్యలో మనకు MuleSoft ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం MuleSoft లో చేయాల్సిన జస్ట్ 3 steps: గెట్ ద డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా, పుష్ ద డేటా. ఈ పాయింట్ ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అండ్ ఇది మనకు మెయిన్ ట్రైనింగ్ లో ఏం నేర్చుకుంటాం, ఎందుకు నేర్చుకుంటాం, ఎవరు నేర్చుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ యూ లెర్న్ అంటే, సో సేమ్ థింగ్ మనకు అసలు ఏంటి, హౌ టు స్పెసిఫై ద కాంట్రాక్ట్ అంటే మనకు MuleSoft లో ఉన్న ప్రాసెసెస్ అంటే ఫ్లోస్ ని ఎలా చేస్తాం. డిప్లాయింగ్ Mule స్టూడియో అంటే మనకు చెప్పాలి కదా, హౌ టు డిప్లాయ్ అవర్ Mule ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వీసెస్. అంటే మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని లెట్స్ సే ఇప్పుడు జొమాటో వాడు యూజ్ చేసుకోవాలి. సో హౌ టు డిప్లాయ్ దమ్ అది చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వీడు ఇప్పుడు స్విగ్గీ అంటున్నాడు, లేకుంటే డంకిన్ వెబ్సైట్ అంటున్నాడు. అట్లా మనకు ఇంకో క్లయింట్ వస్తాడు. క్లయింట్ వచ్చి నా దగ్గర సపోజ్ ఒక 4 యాప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, 4 యాప్స్ లో 4 types ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. ఇలా ఇప్పుడు ఓలా, ఊబర్ ఇలా ఉన్నాయి. సపోజ్ లెట్స్ ఒక ఓలా ఉంది, వాడు ఏమంటాడు, మనం ఫస్ట్ లొకేషన్ ఇస్తాం, ఈ లొకేషన్ ఇచ్చి బుక్ చేసుకుంటున్నాం, డెస్టినేషన్ ఇస్తున్నాం. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని అనలైజ్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని టార్గెట్ కి పంపించాలన్నమాట. ఊరికి డేటా వస్తుందంటే డేటా అనేది సింగిల్ టైప్ కాదు, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు ఆర్డర్ పెడుతున్నాం. సో ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. సో ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ అదర్ సిస్టమ్. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనలైజింగ్ అనమాట. సో హౌ టు అనలైజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, దానికి సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ మనం ఎక్స్పోజ్ చేసిన ఏపీఐని ఎవరెవరు యూజ్ చేయొచ్చు, మనం దానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టచ్చు, బేసిక్ అథెంటికేషన్ పెట్టచ్చు. సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దట్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ సర్వీసెస్, హౌ టు కంపోజ్, అండర్స్టాండింగ్ కంపోజింగ్ సర్వీసెస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ని కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని కానీ. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, మనం MuleSoft కోడ్ లో వీ కెన్ యూస్ జావా కోడ్ యాజ్ వెల్. అది ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు, హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ జావా అండ్ MuleSoft. సో ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓషన్, వీ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ హియర్. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ ద కీ పార్ట్. మనం డెవలప్ చేసినంతమే కాదు, వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఎర్రర్స్ అండ్ లెర్న్ హౌ టు డిప్లాయ్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. సో ఇవన్నీ హై లెవెల్ అనమాట. సో మనకు ఇది సిలబస్ వస్తుంది మనకు. సో ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వేర్ వి డెవలప్ ద కోడ్ ఈస్ Anypoint Platform. సో ఫస్ట్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, నావిగేషన్ ఉండాలి. ఒక టూల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అది ఎక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ మనకు దాంట్లో ఎక్కడ డెవలప్ చేయాలి, ఎక్కడ వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేయాలి, ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, హౌ టు డీబగ్, హౌ టు టెస్ట్,
and how to consume APIs. అవన్నీ మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటాం ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్ డిజైనింగ్ APIs. సో ఇప్పుడు మనం నేను చెప్పిన APIs అని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు RAML అని, హౌ టు అసలు వాట్ ఈస్ RAML, హౌ టు యూజ్ ఇట్, హౌ టు డిఫైన్ APIs. అంటే ఫస్ట్ మనం ఊరికే డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయం కదా, ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ వి బిల్డ్, నెక్స్ట్ వి డిప్లాయ్. సో అది మనకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో హౌ వి డూ దిస్ అనేది ఇక్కడ అంతా నేర్చుకుంటాం. సో ఇదంతా ఒక్కొక్క స్టెప్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ క్రియేటింగ్, బిల్డింగ్ ఫ్లోస్, బిల్డింగ్ మెసేజెస్, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత మేనేజింగ్, దెన్ అగైన్ లాగింగ్ మెసేజ్ డేటా. లాగింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు లాగింగ్ అంటే ఎలా వస్తుందంటే యూ వాంట్ సీ ఇక్కడ డంకిన్ డోనట్స్ లో వెబ్సైట్ లో ఒకటి క్లిక్ చేశాడు, ఎవరు క్లిక్ చేశాడు, ఏం క్లిక్ చేశాడు, వాట్ డేటా ఇస్ గోయింగ్ దేర్ అనేది మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం చూడాలనుకుంటున్నాం, లాగిన్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నాం. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో లాగిన్, హౌ టు డీబగ్, ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాం, డైరెక్ట్ డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా, వైల్ డెవలపింగ్ మనం చూసుకుంటాం ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా, ఏంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, సో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఆ టూల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరింగ్ న్యూ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకు ఆర్కల్ నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్ కి డేటా వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా గెట్ డేటా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, పుష్ డేటా అంటే సరిపోదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఒక స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ మల్టిపుల్ ఫ్లోస్. లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఇక్కడ ఫ్లో 1 is getting the data. Next flow 2 transform the data. ఇక్కడ గెట్టింగ్ ద డేటాలో ఓన్లీ ఫ్లో 1 ఉండదు, ఇక్కడ ఫ్లో 1.a ఏంటి, గెట్టింగ్ ద డేటా ఆఫ్ టైప్ సేల్స్ ఆర్డర్స్. 1b గెట్టింగ్ ద data of type purchase orders, something like that. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇదంతా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఫ్లో 1 నుంచి ఫ్లో 2 డేటా ఎలా వస్తుంది, ఇదంతా కలిపి మెయిన్ ఫ్లో ఏదైనా ఉంటుందా. సో ఈ స్ట్రక్చరింగ్ అంతా, ఇదంతా మనకు మ్యూల్ అప్లికేషన్స్ లో కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కన్స్యూమింగ్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ హౌ టు కన్స్యూమ్. సో మనకు రెస్ట్, సోప్ అని APIs ఉంటాయి. ఫస్ట్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో వాట్ ఆర్ దిస్ APIs అండ్ హౌ టు కన్స్యూమ్ దిస్ APIs. సో ఆల్రెడీ ఎవరో ఈ రెస్ట్ APIs డెవలప్ చేశారు, దీన్ని మనం MuleSoft లో ఎట్లా వాడుకోవాలి. సో హౌ టు కన్స్యూమ్ దెమ్ అండ్ ఆల్. హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్. సో హ్యాండ్లింగ్ ఒక ఎర్రర్ వస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఎర్రర్స్ ని వీ హ్యావ్ టు లెట్ ఇట్ గో, కొన్ని ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు షో టు ద క్లయింట్. సో అలాంటి ఎర్రర్స్ ని హౌ టు హ్యాండిల్ దమ్. అండ్ కంట్రోలింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్లో. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డేటా వస్తుంది, ఆ డేటాను మనం ఫిల్టర్ చేయాలా, లైక్ ఓన్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటానే అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి. సో లెట్స్ సే మనకు ఇక్కడ 10 వస్తున్నాయి సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఆర్కల్ నుంచి, ఆ 10 లో ఒక టైప్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ చేయాలన్నమాట. 10 లో 5 సేల్స్ ఫోర్స్ వెళ్ళాలి, 5 నెట్స్ఫీట్ వెళ్ళాలి. సో హౌ టు నావిగేట్ దెమ్, హౌ టు సెండ్ దెమ్, హౌ టు ఫిల్టర్ దెమ్ అనేది చూస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ రైటింగ్ DataWeave transformations. As I've told, for transformation we use DataWeave transformation, DataWeave అనే కాన్సెప్ట్. సో దాంట్లో ఇట్స్ లైక్ వెరీ హ్యూజ్ టాపిక్ టు కవర్. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ XML, హౌ టు రైట్ ద JSON XMLs, జావా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. దీంట్లో చాలా ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, మనం చేసే స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ కానీ, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ, కన్వర్షన్స్ కానీ, మ్యాపింగ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ హియర్. We can explain here DataWeave transformations. అండ్ కనెక్టింగ్ టు అడిషనల్ సోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు సాస్ కానీ వేరే అడిషనల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని హౌ టు కనెక్ట్ టు ఫైల్స్ అంటారు. లైక్ ఇప్పుడు మనకు FTP కానీ SFTP కానీ, అంటే క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే మాకు ఇలా ఇవ్వమేమో ఒక లొకేషన్ ఇస్తాం. సో దెర్ ఇస్ సమ్ సేఫ్ లొకేషన్ లైక్ SFTP, సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటారు. సో ఈ SFTP లో ఒక ఫైల్ పెడితే ఆ ఫైల్ నుంచి తీసుకొని MuleSoft తీసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వడు. We have to get some data, we have to get those files, some hundreds of files ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్ ని we have to get them, we have to get it to MuleSoft. ఆ ఫైల్ లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏదో సమ్ టెక్స్ట్ ఉంది, ఇలా ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి నాకు ఓన్లీ ఈ డేటా కావాలి, లేకుంటే ఫస్ట్ 2 డేటాస్ కావాలి. సో ఈ డేటాస్ నుంచి తీసుకొని we have to push into some other target systems. So how to do that, సో అదంతా ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం. JMS క్యూస్ కానీ, సో ఇవన్నీ JMS క్యూస్ అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ జనరల్ క్యూస్. మనకు క్యూ స్టాక్ అలా మనకు ఐడియాస్ ఉంటే మనకు డేటా అంతటిని, మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డంకిన్ వెబ్సైట్ నుంచి నాకు ఒక 1 lakh రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఆర్కల్ నుంచి. సో 1 lakh రికార్డ్స్ ని అట్ ఏ టైం MuleSoft పంపిస్తే MuleSoft విల్ బి, it can cover but it will require more time to transform and more time to
ప్రాసెస్ ద డేటా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ క్యూ. సో వన్ బై వన్ ఇలా క్యూ ఉంటుంది. సో వన్ బై వన్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా we will be processing and we will be handling only few data and we will be stopping if any error occurs in the middle. సో JMS అంటే జావా మెసేజింగ్ సర్వీస్ అనమాట. సో ఈ క్యూస్ ని ఎలా వాడాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూస్ ఉంటాయి, రాబిట్ MQ, యాక్టివ్ MQ. సో ఇలాంటి క్యూస్ ని ఎలా వాడుకోవాలి, హౌ టు యూజ్ దెమ్ ఇన్ MuleSoft, ఇది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ రికార్డ్స్ అంటే ఇదే. సో ఇప్పుడు 100,000 lakhs రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. సో అన్నిటికీ ఒకటే బ్యాచ్ అంటే ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఒకటే ఆపరేషన్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 100 లైన్స్ ఉన్నాయి. 100 లైన్స్ కి నేను జస్ట్ ఏదో నా పేరు అపెండ్ చేయడమో ఏదో చేయాలి. అట్లాంటప్పుడు I can batch them together, I can process them together, I can send them together. సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు టార్గెట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ టార్గెట్ సిస్టమ్ విల్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ దట్ బ్యాచ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆర్కిల్ నుంచి నాకు 100 రికార్డ్స్ వస్తే ఐఎమ్ బ్యాచింగ్ ఇట్ టుగెదర్, ఐఎమ్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్ టుగెదర్. అంటే ఈ స్టెప్స్ నేను బ్యాచ్ చేస్తున్నాను, గెటింగ్ ద డేటా ఇన్ బ్యాచ్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డేటా ఇన్ బ్యాచ్, పుషింగ్ ద డేటా ఇన్ బ్యాచ్. సో ఇలా బ్యాచ్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ వెరీ ఎఫిషియంట్. ఆ బ్యాచ్ జాబ్ ని ఎలా ట్రిగర్ చేస్తాం, సో ఆల్ దిస్ అరైన్ కరికులం. సో మనం ఎలా చేస్తాం, సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు లాస్ట్ కి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అంటే మనకు కొన్ని ఫ్లోస్ ఉంటాయి, ఆ ఫ్లోస్ ఇస్తాం మీకు. అంటే ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో సగం ఫ్లోస్ ఇచ్చి యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఫ్యూ ఫ్లోస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ సమ్ ఫ్లోస్ అండ్ దెన్ లేటర్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు మెయిన్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్వ్యూలో జస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని అడగరు, దే విల్ ఆస్క్ సమ్ యూస్ కేసెస్ అనమాట. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు నీ దగ్గర 1 million రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి, వాట్ విల్ యూ డూ, హౌ విల్ యూ డూ అంటే మనం 1 to 1 చేస్తాము అని మనం చెప్పకూడదు. మనకి దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనం బ్యాచ్ చేస్తాం 1 million రికార్డ్స్ ని, వీ విల్ డూ ఎ బ్యాచ్ ఆఫ్ 10,000 అండ్ వీల్ సెండ్ ఇట్ టు టార్గెట్ సిస్టమ్. అప్పుడు మరి అడుగుతాడు 1 million రికార్డ్స్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ మధ్యలో ఒక 100,000 అప్పుడు నీకు బ్రేక్ అయింది. సో అప్పుడు ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలవు, హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ APIs, హౌ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ APIs. ఇవన్నీ చాలా మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ కెన్ బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. Yeah, I think this is it. Any doubts up to here? Hello? No, Yeah, Aishwarya. no, It's clear. Aishwarya. It's clear only. No, Aishwarya. Okay. Clear. Shiva, are you there? Hello? I think Shiva is not in this group, I think. Oh, is it? Okay, let Can't me see just his name. connect Yeah. with him. Yeah, you can ask me if any doubts are here. Okay. When you said like it is a data transform, right? When we doing data transform, any manipulations we can do in Mule, or only we can only transfer the data from target system to source system? No, you can do all kind of manipulations. Like suppose if you want, if you are doing, there are some structural logical things like if and else, and if you want to do like suppose from the data you are getting only 3 records, and based on the in 3 records you have some JSON data, and in this JSON data you have multiple objects like based on ID, like based on group, something like this. So if you want this 3 to become 10 in the target system, and if you want to perform manipulations, so for this ID you want to concatenate something, and based on this ID you want to group this something into this 10 groups. So all kind of manipulations can be done in MuleSoft. Okay. And coming to MuleSoft, so as you explained, like Duncan's so one applications, right? Okay, like this, how many domain or in how many sectors we can MuleSoft we can use actually? Is it applicable This in is insurance applications and domain when comes to banking? So it is can it be used across many things. So here Dunkin is just an example which I have told, Dunkin yeah. Donuts.
So here you can use in pharmaceutical industries. It is being used by banking industries. It is being used by elevator industries. So in all industries, whatever. So the main thing is wherever the data is there, we can use MuleSoft. So the main requirement here is the client or the customer has to have a requirement that he needs to transform his data or he needs to migrate his data from one system to another system. Whatever the client domain maybe. Let's say I am just using MuleSoft. So I want, like, I have until now I have saved my entire data in my let's say some other X system. So I want to extract this data and change the data and push the data to some Salesforce or NetSuite or some other target systems. So I can use it. So there is no limitation for this domain. It can be used for this domain. It cannot be used. So there is no limitation at all. Okay, fine. So coming to the security part is how better in the security for a data transfer from one system to other system, because when you consider insurance and banking applications, right? Yeah, right. So Very good. any specific topics So are there in MuleSoft? Yeah. So let's say your example. So let's say banking. So in banking, we are not allowed to see what account is being handled, how much money it is having. So there is some private information, there is some confidential information. So for that, MuleSoft can provide encryption also. So whatever the data is getting, it will first encrypt the data, and then while sending, it will decrypt the data. So MuleSoft can provide all kinds of security. First of all, level 1 security will be while consuming the APIs, it will provide basic authentication or high level OAuth authentication, OAuth 2 authentication. So this will give all types of authentication. Then after getting the data, you want to maintain the encryption. Okay. So for that, what you can do, whenever you are getting the data, in the next step, before transforming, you will keep an encryption. You will encrypt the data, you will transform the data, and then you will decrypt it and you can send it. Or if suppose you want to send the data in encryption format, so get the data, transform the data, and encrypt the data and send it to the target system. So the security is provided by MuleSoft. Okay, thank you. That's it. Thank you. Okay. Yeah, Karthikeyan, any questions from your end? Karthikeyan and Nandu? No, Rahul? Yeah, no question, Shiva. Everything clear for me. Okay, no, okay. Shiva, it's pretty clear. Yeah. Pretty clear. And this Rahul, Rakesh? Yes. Rakesh, any doubts It's regarding clear. sessions? No. It's all clear. I have understand everything what she. Okay. Any questions from your end? Can you show something? Do you have MuleSoft? Hello? Yeah. Yeah, Shiva. Aishwarya. So this is actually the another system which I have opened in just for this demo purpose. Okay. I have not don't have any Mule here. Can you show me how to download and can you show me those things, basics? Yeah. So Okay, how to download Anypoint Studio JSON. just Okay. you can How to, go ahead. and also show me like few Naukri job postings. Okay, how their questions they are asking and all those things. Just open Naukri portal and okay, how the job description they are asking. They'll have a clear idea. That's what. Guys, you can ask any questions related to those. Naukri. So first you just show that related to installation, how to download and all those things. Just overview. Anyway, we are going to discuss in a classroom how to download all those things. So basically, it's just very simple. So you just have to go to MuleSoft website and give you some details like what is the operating system which you are using, Windows or something. Give your details, give your particular details, and just so if you just click agree here and download, it will just download the file. And it is very simple installation. You just have after installing the file, downloading the file, you have to click the installation file. It will download the Anypoint Studio and all. So basically, for running the MuleSoft, so whatever you're deploying or developing the code, you may also have to have the Java installed in your system. So it will take that actually. While installing Anypoint Studio, it will automatically check whether your system has Java. If at all it doesn't have Java, it will automatically download the Java and it will automatically install the Java. And if at all it doesn't do that, we have to do it on our own manually. So for like, if you want to see now MuleSoft jobs, there are quite many here. So openings.
Show me how the job description are coming and what are the things, okay? So that they can have a better idea. Just take 2+ years of experience, 3+ years of experience profiles, because they are all new to this thing now. So they might keep to play like a fake experience like this. Okay, just show me 2, 3+ experience. If you show me like 8+, they'll it's difficulty. You need 2+, 3+. That will be better. Yes, guys, you can ask the questions related these things. See here, if you see this one, so meeting client and following Mule standards and best practices, develop APIs, develop orchestra ESB itinerary using MuleSB. So what are you going to do here? So using MuleSB, how you are going to develop? So they'll ask the basic minimum things here, and munit test, install, configure, and deploying MuleSB. So what we are going to do is the same thing, and coordinate support delivery. So once you deploy, so once you develop and deploy and give it to client, you may also have to support. So in support systems, suppose let's say any error comes, so how you have to go to the code, you have to decode the problem, and you have to debug it, and you have to fix the problem. So how you are going to do that? So it is the expectations. So when you start working on it, it will be a little skeptical in the beginning, but once you start it, it will be very enjoyable, and it will be very easy, and you'll start to enjoy it. Technical guidance and all. So there will be something like MuleSoft Accenture application developer. So why it says application developer is, so as I told, APIs. So APIs means application program interface. So you are developing APIs through MuleSoft. So that's why it says application developer. So experience troubleshooting Mule ESB, including work with debuggers, flow, on-premise, cloud deployment. So how to deploy these codes, how to maintain this code, and so they will ask me. So whenever you say application developer, they will ask this one first. This is a mandatory question: what is SOAP and what is REST? What is the difference? When to use when and all. So the conversion of this one. So basically in MuleSoft there are versions actually. So in MuleSoft it will use the runtime, as I told it, ESB. So there are two versions: Mule 3 version, Mule 4 version. So right now, so Mule 4 version is being used commonly. Mule 3 version is the old version, but it is also used. So whenever let's say some clients have been using Mule 3.9, 3.11, something like that. So they don't want to change into Mule 4 because of they're little just scared what may go wrong. But nowadays coming all the new clients, they are going for Mule 4 only, because that's an advanced version. It has lots of connectors. It will connect to lots of target systems, lots of source systems. So it is like that. This is the basic thing they will ask for. Okay, no issue. Clear. Any questions? Okay, now it's clear. Any questions, guys? Okay, regarding this. Okay. Okay, so do we learn about the difference between you said SOAP and REST and all? Yeah. In the class. All right. And Shiva, the thing is, until unless we go practically, we won't get much questions, Shiva, as per my knowledge. Yes. You can ask her whatever questions you are having. You just ask her, because she's showing completely Naukri profile, na. That's what. Yeah. So what will be the basic package they're going to provide for a 2 to 3 years experience, guys? Basic package depends. Okay, that depends upon your performance in the interview, and how you are capable, how you are handling the situations, and your past experience and your past CTC. Okay. Depends. Sure. Okay, some guy 11 lakhs, 8 lakhs, 9.5, 9.6. That all depends. Okay, sure, understood. Yeah. Suppose if you are Mule certified, they'll give you more package. If you are not certified Mule, they'll give you less package. Okay. And guys, I'm telling to you that we have a certification also. We'll help in a certification part also. Okay, na? That we'll discuss. Okay. While ending of the session, I'll help you in a certification also at nominal cost. Okay. Yes, Shiva. Okay. Done. So any questions? Keith is that Aishwarya is dropping now. Okay, might be she's having meeting. Okay, any questions? Done. Okay, she's No, having Shiva, client for call at today, that was great. Okay,
He's having Yes, sir. client call at 9 p.m. Okay, Aishwarya, you can drop. I'll discuss with them. Yeah. Thank you, everyone. Can we get Thank you. Aishwarya's contact details, Shiva, so that if we get any practical No. doubt? We'll arrange the meeting. Okay. Okay. Going forward, once you join the training, okay, we'll create a WhatsApp group. Whatever doubts you are having, you can. Yeah, Okay, yeah, you can that will be discuss with better. them. Yeah, that's what I was Okay. asking. Okay. Done. Sure. Any question? Thank you so much, Okay. Shiva. Done. Thank you. Okay, everyone. Bhimeshwar Garu. Okay, we'll discuss later. Okay, na. Karthikeyan will discuss after the class. Okay, na. Just I'm ending the session. Thank you. Clear? Okay. Yeah, clear. Thank you. Thank you. Thanks, Shiva. No problem. Thank you. Bye.